guys, leo niko kazi nyingine hapa manze, jo nataka kutengeneza hii rimu hapa hivi. Hii rimu hapa nataka niweke kwa ile tractor ya mguu mbili. So nataka nibadilishe hiyo tairi ya China yenye ilikuja ambayo ni ndogo. Nataka kuivalisha hizo matairi za lori. So tumetafuta rimu za Land Cruiser size 16. So imebidi nitoe ile abu ya ndani ambapo ndio hii hapa. Alafu nimetengeneza shimo. So hii ndiyo itaenda kukua hapo hivyo, sawa. Lakini sasa unajiuliza hii kama inapita through na mnaitu tunafanyaje? Ndio hii. Kuna ma plates hapa. So naenda kuiweka namna hiyo, sawa sawa. So guys, nimemaliza kukata hizo mashimo za gari. So nimeweka mashimo za tractor na nisha roast tayari na nishafanya mianya zenye zilikuwa zinafaa. So sasa mnyama naona. So hivyo ndio mambo ilivyo bwana. So guys, mnakumbuka mara ya kwanza ile tairi yenye nilikuambia nimetengeneza kutoka kwa ile miguu za chuma, ni ile kubwa pale, okay? Hiyo ni tairi ile yenye nilianza nayo innovation ya ku-exchange tires. Alafu ile yenye China imeleta ndio hii hapa. Alafu sasa hii ni mteja fulani amenipatia nimtengeneze. So sasa hii inaenda kuwa kama ile. So sasa itakuwa kubwa yani kama ile, ila designs unaangalia ni rim yake imekuwa kidogo tofauti na hii. Kumbuka ile rim ilikuwa ni ya lori. Hii rim ilikuwa ya lori, nikachukua rim ya tractor ya chuma nikawekelea ndani ya hiyo ya lori, okay? Alafu tairi ikawa ya lori. Hii inakuja kama venye iko hivyo kutoka China, ambapo ni ndogo sana. Consumption yake iko very high, lakini ukitumia ya lori consumption inarudi chini, okay? Secondly, that is what it is. Kumbuka ile ya lori ni chuma kama hiyo, okay? So hii ni rim ya lori. Ndio ile huko. So nilitoa kifuniko ya juu nikaweka ile ya chuma, okay? So as for now, hizi sio za lori, hizi ni rim za Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Zile magari zinaendanga kwa kichaka bwana, kwa mamawe, okay? So tumemfanyia modification tukaiwekea ile up mahali na lala. So tractor yenyewe ndio hii manzejo. Kwa wale waelewi tunasema nini, ni modification ya hii mnyama ndio tunaendelea kuifanya. Kumbuka pale nyuma tulikuwa tushafanya modification ya jembe tayari. Jembe tushafanya ujanja. So sasa tuna deal na miguu. Second modification naenda kufanya ni hizi mikono. Hizi mikono mazee ni fupi sana. Tunataka zitokee pale kwa exhaust zikikuja straight mpaka hapo nyuma. Yani in order kupunguza ile uzito wa engine ukiwa upande wa nyuma, kucontrol isiwe kazi ngumu, okay? Fuatilia. Follow up for me. So tire ndo hizi zimekuwa tayari, nataka niende nipulize hewa. Nikishapuliza hewa my friend, tractor yangu itakuwa iko tayari na miguu zake, okay? So fuatilia upate kuona vile kunaenda. Na usiwahi sahau, don't you ever forget, this is Rotich the legend aka the Kingpin, the only engineer in Angurai. Never forget about that my friend. Subscribe to that channel, comment na tuone vile kunaenda. Don't forget to like my friend. I'm telling you, don't forget to like. This is my garage here. This is where I do my things, okay? Rotich the legend aka the Kingpin. Yeah. So guys, vile niwaambia hii kitu manzejo nishamaliza, iko tayari. Sasa matairi niko nazo hapa. So ndo hizo. Shapuliza hewa, okay? Kabisa kwa mpigo. Nataka nivalishe mnyama saa hii.
Nipela